Hi guys, karibuni sana katika channel yetu ya Heritage Tech, na leo nitaenda kuelekeza jinsi ya kutengeneza $25 kwa siku guys. So what to do, unatakiwa angalia video mpaka mwisho, subscribe, like hii video, comment hapo chini chochote unachojisikia. Kama una suggestion yoyote ya video ambayo unataka nitengeneze, subscribe. Hi guys, sasa baada ya kuclick hiyo link hapo chini kwenye description utaletwa kwenye page kama hii guys. Sasa unachotakiwa kufanya, unatakiwa cha kwanza unatakiwa na app ya Binance guys. Kama una application ya Binance, nenda Play Store, download application ya Binance, then fungua account yako, verify, then click hiyo link hapo chini kwenye description. Ukisha click hiyo link hapo chini kwenye description, utakuja utabonyeza hii button go to app. Kwa utabonyeza hapa go to app kwa sababu una application ya Binance guys. Kwa utaenda kwenye application ya Binance. Sasa guys, utaona go to app. Okay guys, sasa unachotakiwa kwenye hii hapa na kuelekeza jinsi ya kutengeneza $25 kwa siku kupitia Binance. Yani hii ni Ramadhan offer. Binance wana Ramadhan offer kwa sababu guys unajua sasa hivi ni Eid Mubarak. Sasa guys wana Ramadhan offer ambayo ukiclaim, kuna njia mbili za kutengeneza pesa. Kuna kuclaim, claim. Kuna njia ya kwanza ni kuclaim. Kwa ukibonyeza unakuwa na claim 0.1 guys. Kwa ukisha click hapo link chini hapo kwenye description utapata 0.1 USD. Ukishapata hiyo 0.1, sasa ndo tunaenda kwenye the other way of making money, ambapo ni unapata kutengeneza $25 kwa siku. Unahitaji tu watu 10 kwa siku guys. Watu 10 wanakutengenezea $25. Sasa utafanyaje? Let's see hapa guys. Application ya Binance ina load sasa hiyo. Endelea na kupiga story guys. So guys, kama una suggestion ya video yoyote unaweza kusuggest hapo kwenye comment guys. Mimi sijui nataka utengeneze kitu fulani, utengeneze pesa, nataka utengeneze video kuhusu kutengeneza pesa kwa kufanya kitu fulani. Okay guys, kama unavyoona hapa mimi nimealika watu 9 guys, watu 9. Kwa hiyo nikialika tu mtu mmoja tena ninapata $25. Ninapata $25 guys. Okay. Sasa ukisha click hiyo link ikafunguka kwenye Binance, utabonyeza hapa claim, utapata $0.1. Ukishapata $0.1, tuna hiyo offer ni ndani ya siku 21 guys. So hiyo offer nadhani inaisha tarehe 20, yani tarehe 30 huko kabisa. Kwa guys bado tarehe 20 hiyo offer iishi. Kwa guys ukisha click hapa claim unapata $0.1. Sasa guys tuona hapa watu 9 wame-earn kupitia link yangu. Kwa akijoin tu mtu mmoja napata $25. So ukisha claim hapo utashuka chini hapa. Utaona hapa get additional red packet guys. Kwa guys utakuja hapa. Utaona utabonyeza hii button ya share. Ukishabonyeza hapa button ya share, utapewa link yako, utaicopy. Guys kama unavyoona hapa umeandika top 10 users on the invitation ranking will be rewarded $50 USD. Kwa guys ukialika watu 10 unapata $50. Kama unavyoona hapa chini kuna watu wame-earn hapa hela. Kuna hapa wame-earn unapata $25. Kuna hapa wame-earn $47, $55, $50 guys. So this is wote ni hela. So guys kweli utashindwa kupata watu 10 hata kama wewe ni mzembe kiasi gani. This is the laziest way to make money guys. So guys you see, hii yote ni hela, $20, $50, dola ngapi, $60. So guys huwezi kushindwa kuleta watu 10. Utafuta watu 10 kwa hapa link. So guys usahau kujoin katika group letu la Telegram. Okay, kwa mfano let's do it. Tutabonyeza hapa claim kwa sababu mimi nimesha claim. Utaniambia claim next one. Congratulations, nimesha. Utaona hapa nimesha claim next one. Unaona na claim tu hapa na claim. Unaona kwa siku unapata hizo claim nyingi guys. Unaona kisha tunaanza kupata hizo claim guys. Unaona claim, yani kazi ni kuclaim tu. Claim rewards zimeisha. Anyway sasa guys unaona kila siku unakuja hapa una claim. Hapo nimepata $0.7
within a day, na bado kuna huyu mtu mmoja akijoin hapa anapata $25. So guys, what to do? Subscribe guys. Thank you for watching this video.